Doğduğum yerde Rumca konuşulur, Rumca dert anlatılır, Rumca konuşup hayatımızı sürüyoruz. Yani benim kimliğim bu. Rumca mişince nedir? Aso kifale mund derten op aigna taşke mata dulies, egna çok fena. Everything is encoded in language in human species. Bence koronavirüsten daha tehlikeli bir virüs var ülkemizde. Ahlak çöküntüsü. Bir kısmı kaybolursa, yok olursa o kültürün bir parçası yok olmuş oluyor. O tarih yok olmuş oluyor yani. Rumca'nın çok güzel bir dil olduğuna inanıyorum. Language is perhaps the very heart of human existence, the core to the qualities that give humanity power. Language is our medium to leave our mark on this world, through which we express our emotions, perceive our surroundings, empathize and connect with one another, and embed our accumulating knowledge timelessly. With a diversity of over 7,000 languages spoken across the world, language becomes our culture and our bond. And yet, this diversity is fragile. Every 2 weeks, with the unheard death of a lonely speaker, a language disappears, along with up to 90% of languages by the end of the century. Languages are being lost at an alarming rate, and with them, human cultures and knowledge. Romeyka is an endangered Greek dialect spoken in Turkey. It is a rich and unique language with extraordinary features from the nature of its culture and history. Although the count of its speakers is unknown, it is estimated that there are as few as 4,000 to 8,000 Romeyka speakers remaining primarily in northeastern Turkey today. The history of Romeyka takes place in the Pontic region, by the coast of the Black Sea in Asia Minor. Even long before the colonization by the Greek of Asia Minor, there were a lot of other languages spoken here in Anatolia. Now we're talking about the Bronze Age, basically. But then starts the Greek colonization. So what happens is like this colonization in classical times also brings a huge Greek domination of culture, which means like many of the local people switched. Fast forwarding, as a matter of course, these places didn't really have a lot of interaction between each other. These languages, they slowly become differentiated from each other. Then comes the Turks. And then you introduce with the Turkic invasion, Turkic domination in Asia Minor, Turkish as the dominant language. And in the end, it becomes a melting pot. Well, in Pontus, things were a little different. Because of the geographic location, because it's full of high mountains, and many of the villages are high up on the mountains, people didn't go there, like the Turkish speakers didn't go. What happens then is they have little interaction, less interaction with the Turkish people. So they still keep Greek closer to the older form. The interesting thing is Pontic keeps a lot more archaic elements than any other place. Well, then in 1923, with the end of the War of Independence of Turkey, the idea was that Turkish people should exchange populations with Greece. So this was based on religion, not based on any other background. It dictates that anyone who is subscribed to the Greek Orthodox Church should go to Greece. Conversely, anyone who is Muslim but still resides in the newly built Greek kingdom should come back. And today, with Romeyka, we refer to the Greek dialect that is spoken by these small number of Muslim Pontic people. It is Pontic, ultimately speaking. But the Muslim Greek, Muslim Pontic here, differentiated from Pontic in Greece, because the one in Greece was influenced a lot from Standard Greek. Romeyka provides a record, a map of culture, reflecting the complex historical and cultural interactions in the Pontic region. Its history and culture, significant in its very structure, helps us look into the past, the present, and the future. In its social and historical context, using Romeyka in social life has not been easy. Some minority languages in Turkey were oppressed and
forbidden in some part of Turkish history, after Republic especially. So when I studied Romeyka with my speakers, sometimes we talked about the language and their grandparents and how they were speaking Romeyka and what kind of treatment they got for speaking Romeyka. And I was really, really shocked and saddened by what I heard. There was this demographical exchange between Greece and Turkey. The officials were so strict. They did things unthinkable. She narrated me that when they were taking the Romeyka speakers, Christian Romeyka speakers from Trabzon, and they took father from church. And the imam of the mosque said, like, at least leave the father, and there are still Christians living here. And the official directly just shot him in the head. During the World of Independence, two nations that lived almost 11 centuries together, like Greeks and Turks, suddenly became big enemies. This is a huge trauma. This side of the Aegean Sea used this trauma to foster hatred even more. When people swore to each other, they use words Ermeni Rum or Rum tohumu. In such a social setting, imagine you're a Greek speaker. People, it seems, actively denied this part of their history. But simply because, like, talking or actively saying that you speak Greek brings a lot of threat on you. I think what happened here with Romeyka, the language, is this. They suddenly attributed it to some functions that it can't carry, that it doesn't have to have. There became an othering of speakers of minority languages. The historical conflict with Greeks showed lingering influence in how speakers of dialects were viewed. Historical language policy in Turkey has had a role in shaping the social status of Romeyka speakers and has changed over the years. In the 1980s, with a law concerning publications and broadcasts in languages other than Turkish, Turkish was defined as the mother tongue of Turkish citizens, prohibiting the use of other languages as a mother tongue. Okuduğumuz zaman anlayamıyorduk ya da dolayısıyla mesela hek gittiğimiz yerde konuşmamaya çalışırdık çünkü konuşamıyorduk. Susmak daha iyi. Bizi en azından bizim ne olduğumuzu anlamasınlar diye. Bize hep bunu öğretiyordular. Siz Türkçeyi Rumca konuştuğunuz için anlayamıyorsunuz. Yani sonradan ben ilkokula geldiğim zaman ilkokulda öğrendim Türkçeyi. İlkokulda öğrendik diyor. Öğretmenlerimiz derdi bize ki Rumca konuşmak yasak. Çok iyi biliyorum onu. Bir yere gittin mi çok zordu. KPPS mi pola zor konu. Yani çift dil bilmiyorsun. Bir yere gittin mi gittik kelime okumam yazmam yoktu. Düştüm hastanelerde hiçbir şey bilmiyorum. Hastanelerde yoktu bu Rumca çok. İkisinde de hep o şey vardı konuşurken yani. Hani bir Türk kimlikleri var, Türk ve Müslüman kimlikleri. Bir de hani Romeyka konuşan kimlikleri var ve sanki şey gibi hani Romeyka konuşmak onları daha nasıl diyeyim hani o Türk Müslüman kültüründen daha ayrı bir yere koyuyor gibi bir muamele edilmiş her zaman. Ve mesela bir tanesi hani bu yüzden çok üzülüyordu yani. Hani kendisini böyle bir şekilde ayrı hissetmek veya nasıl diyeyim daha az Müslümanmış gibi hissetmek istemiyordu. There have been advancements with the lifting of such policies and greater support, socially and federally, for minority languages in past years, though. The position of minority language speakers in Turkey changed drastically in the last 20 years, roughly. There are lots of developments for the minority language speakers and their protection, and for their speakers also. TRT Kürdi ve TRT Arapça gibi azınlıklara yönelik dillerin konuşulduğu ve resmi bir şekilde hani resmi kanallarla yapılması yani imkansızdı 30-40 yıl önce. Hani şu an bir son 20 yılda bu yönde çok güzel hani gelişmeler yapıldı. Hem çalışmaların yapılması için hem de konuşanların
daha rahat konuşabilmesi için. Ya dediğim gibi tamamen tabii ki hani bitmiş değil bu baskılar. Hala sürüyor. Geçmiş yılların baskıları da hala sürüyor. Yet still, minority languages face social prejudice and pressures from a vision for cultural hegemony. This, along with many factors, have especially put the future of the language at risk. A language is a language. It is our means of communication and impact. And when it becomes something else, something tied to power, to politics, to economics, to status, it becomes dangerous. When languages grow endangered, the main reasons are cultural marginalization and language policy. When these limit where the language is used, whether it is passed down generations, and the availability of materials, it takes a turn towards extinction. And languages in contact are especially fragile, as they can head towards convergence or death next to a superstratum of dominance. Hiçbir şey Türkiye'de yok. Çünkü hiçbir akademik bir çalışması yok. Sadece insanların dilinde kalmış bir şey. Aslında kağıda dökülmesi lazım. Hiçbir yani Rumca öğreten hiçbir kurum duysam giderim. Duysam geliştirmek için, öğrenmek için giderim. Maalesef şu anda İstanbul'da birkaç Romeyka konuşan insanlar bunu yaymaya ve işte Romeyka kültürünü korumaya, muhafaza etmeye çalışıyor. Ama bu genç nüfusta Romeyka konuşan insanların çok fazla olmadığını zannediyorum. Rumca eskiden devamlı Rumca konuşuyorlar ama şimdi o kadar değil yani. Şimdi Türkçe O zaman geçerlidir. kimse Türkçeyi bilmiyordu burada. Şimdi çocuklarımız mesela fazlası Türkçe konuşuyor. Tabii uzun süreli de konuşmaya birçok kelimeyi unuttun. Kızlarıma öğretmeyi benim de 2 tane kızım var. Öğretmeyi çok istiyorum. Ama Romeyka has little materials and no official status where it is used. And as Turkish takes more power, it leaves little room or use for other voices. But every voice is important, each holding its story, its beauty. As a person who is driven by ethical values, you have to respect this and you have to do whatever you can to survive it. It can be a small species of frog or a language like Romeyka. But then if you really go one step ahead, you also lose a lot of information about a whole society from which you can gather a lot of things like local botanics, we say local botany, or local medicine. Imagine how much culture is hidden behind it. Like how many place names, toponymies they have. This mountain has a different name for this side and for that side. If you go this much of altitude, it's called differently. Can you do that in Turkish? No. Or like all those mushrooms that they can differentiate between one another. You don't even know. You can't even differentiate. I mean, visually speaking to you, they will all look the same thing, but they know the difference and they can express this. And that is the power of this local language. And the second thing is, of course, they do not follow the trajectory of the standard variety. Standard varieties for many languages are constructed languages. Because there is an institution, there are like people with mustaches, with bellies that sit down and say, okay, Turkish is going to be this. Who are you to decide? But local dialects are not so. They are always left to their own life. Which may mean they may keep a lot of things from old times, old periods of their history that you don't find in standard languages. But also they have a lot of innovations that you don't find in standard language. Toplumsal olarak baktığımızda dil çok mucizevi bir şey gerçekten yani. Bir dilin tamamen böyle bir kültürü taşıması, o tarihi taşıması çok güzel yani. İnsanı her böyle araştırdığında ve her gördüğünde insanı şaşırtan ve hoşuna giden bir şey. O getirdiği işte adetler olsun veya o yaşayışta olsun bir etkisi oluyor. Bunu görmek çok güzel oluyor. Bir dil bir insan. Enan loson, enan artepos. Hani bu. Türkçenin yanında başka diller zenginliktir. Yani bu zenginliktir, kültürdür. Bu medeniyettir. Rumca konuşurken ben kendimi daha rahat hissediyorum. Diyorum bu benden, bizden. Yani kesinlikle unutmamaya çalışıyorum.
Bunun için dediğim gibi yazıyorum. Rumca türküler var. Yani bir taneyi aklımı söyleyeyim mi? Hak yapan sokuran enenaneyi dopon, şuri zaten kloşkede, şuri zaten voşkede, demoni sevdalisa medinayla kloşkede. Bir sürü türkü var böyle kemençeyle söylenen. Mest oluyoruz yani. Çünkü ben onlarla büyüdüm. Rumcayla büyüdüm. Bu Rumca. Havudaki Rumca, bu Rumca bana çok kolay geliyor. Havudaki Rumca anlaşınca onu rahatlıyorum. Türkçe'ye döndüm zorlanıyorum yani. He. Çünkü biz küçüklüğümüzde kimse Rumca, Türkçe bilmiyorduk ki. Biz de hep Rumca'yı öğrendik. Doğduğumdan anlayanım ugen kullanıyorum hatta. Doğduğumdan beri kullanıyoruz. Aynen. Şu anda benim torunlarım var mesela. Benim 6 tane gelinim var. Kimi İstanbul'da, kimi Bursa'da. Torunlarım şimdi başladılar Rumcayı öğrenmeye. İlk önce Türkçe konuşurlardı. Language is close to our heart, each linguistic thread carrying the weight of culture, of heritage, and of centuries of wisdom. It is relevant in our everyday. In embracing the richness of languages, we unlock doorways to new perspectives and creativity. Öncelikle hani bu dili konuşan insanların kendi nesillerinden sonraya aktarması. Hani dili ve kültürü de aynı zamanda. En öncelikli olarak hani bu gerekir dilin yaşaması için. Ve yine böyle bu diller hakkındaki işte belgeseller, yayınlar çok iyi olabilir. Çünkü bazen hani dili öğrenmek için, dışarıdan öğrenmek isteyen biri için de bazen hiç elinizde malzeme olmayınca, işte izlenecek veya okuyacak bir şey olmayınca bu çok zorlaşıyor. If you ask my opinion, honestly, if you leave languages to their own fate, they'll survive. The problem comes when you intervene in it. The problem is when you tell people that they have to speak Turkish, then suddenly you create a problem that didn't exist. What happened? People were actively and deliberately not talking to their kids in Romeyka because they thought and still think that when they learn two languages at birth, they can't learn both properly. What you have to do, if you can, and that's the hardest point, is to keep Turkish under control so that it doesn't penetrate into the functional domains of Romeyka. Keep Romeyka as a function of the village. In the village, let everyone speak in Romeyka. In the village school, educate people in Romeyka first. Bizim insanlarda şu var. Bir şey kaybolduktan sonra anlam kazanıyor. Var olan şeyi niye kaybediyorsunuz? Tamam, eski Romalılar döneminde kazı yapılmış, eski Romalılardan mezarlık bulmuşlar. Gayet güzel, tarih anlatıyor. Var olan canlı bir tarihi niye incelemiyorlar? Yemeklerin onlardan kaldığını, kemençenin onlardan bir kültür olduğunu düşünüyorum. Kılık kıyafetimiz tamamıyla onlara benziyor. Toplumu ekonomik yönden çökertebilirsin. Dini yönden çökertebilirsin. Ama böyle ahlaki yönden, işte kültürel yönden çökertirsem o toplum biter. Your voice is your right. The only real way to change starts with us embracing diversity. One story at a time, we can keep the voices, identities, and knowledge that enable creativity thriving.